Ну что, друзья мои, я очень рада вас приветствовать. И я Нина Зверева, рядом со мной мой зять, она. И это, вы знаете, это большой был успех, это was a very big success, когда ты так понравился моим подписчикам, что все смотрели тебя, и больше 200 тысяч просмотров. Я тебя поздравляю. Everybody looked at your interview. There was more than 200,000 views. So congratulations. Thank you. И самое удивительное было, что говорили, что смотрели несколько раз, что когда плохо на душе, когда что-то валится из рук, когда начинаешь как беспокоиться, посмотри Пранабом. And people say that especially when they don't feel well and everything seems to go wrong, and then they look at the interview. So that's so flattering. Это очень приятно. Да. Это такая твоя миссия, твоя роль, видимо. Как-то нести покой в этот непокойный мир. This is probably your role to bring some peace, mental peace in the world. Да. Not pieces. Да. Окей. Очень много вопросов тебе прислали про НАП. Я не буду задавать свои вопросы, я буду задавать вопросы, которые мне прислали I подписчики. will not ask my own questions. I will ask questions that was sent to me. И первый вопрос очень интересный. А какие книги ты читаешь? Читаешь ли ты книги вообще? The first question is, do you read books? And if so, then what books do you read? For me, mostly books are academic. I mean, the ones that I need for my work. I used to read regular novels in my language, so Bengali. But these days, I mostly read academic for my work or news articles, not much novels. Сейчас я раньше читал литературу на моем родном языке, бенгальском, но в последнее время я в основном читаю книжки, которые нужны для моей работы, всякие книжки, математические книжки, или я смотрю новости, читаю новости. Угу. Чуть громче надо, Наленька. Я думаю, Ага. что ты далеко или ты поближе сядь, потому что здесь только встроенный микрофон. Ты следишь за новостями в мире? Do you follow the news in the world? I do follow news in the world, not too much deep, but still overall level how things are standing. That's what I follow. Да, я читаю новости, не очень, может быть, глубоко, но я хочу знать, что происходит в общем и целом. Если у тебя есть такой дар, не беспокоиться и помогать не беспокоиться другим, как ты реагируешь на эти тревожные новости, на то, что творится в мире? If you have such a gift to not worry and to help others not to worry, then how do you react on bad news in the world? Yeah, this is where sometimes I may feel, okay, I am not enough to teach people what to do, but I look at it more selfishly to myself that I cannot do too much in this world. So I can do only up to a certain level. I do not have all the power to solve all the problems. So I try not to worry that, okay, I see this side has a point, the other side also has a point, and sometimes, yeah, I see that they do not, let's say, comply with each other, but not much can be done. I mean, well, hopefully, only thing can be done, and I still believe that it should be done, is continue talking to each other. Он говорит, что вообще-то я в таких случаях пытаюсь думать немножко эгоистично, что я не тот человек, который может что-то тут сильно изменить. Я стараюсь понять разные стороны. Иногда я вижу, что разные стороны, хотя, может быть, у них и есть какие-то правомерные аргументы, все равно они не совпадают. И во всех сложных ситуациях я все-таки верю, что самое главное — это продолжать диалог. I agree with you. Yeah. Я была достаточно недавно в Индии и была поражена изменениями большими, которые произошли. Индия, на мой взгляд, перестала, конечно, там разные провинции по-разному, перестала быть такой нищей страной, как-то подняли голову, люди живут лучше и очень любят своего моди, очень любят. Как Пранаб относится к тому, что происходит в Индии? Yeah, so Mom says she recently visited India, and she had a feeling that India is doing not so bad, that people are living better,
and she saw also many people who support current Prime Minister Modi. And her question was to you, what do you think about it? No, again, I mean, nothing, I mean, there cannot be only good or only bad. So I know current administration are or is doing good stuff, but there are some policies, some facets that I do not like about this, because sometimes I feel it is too extreme. But on the other hand, I cannot say just because on that aspect, on some aspect, they are not doing good stuff, they are not doing any good at all. So in that sense, I look at it more balanced view. I look at what are good things and what are bad things, of course, in my opinion. Я стараюсь, потому что я стараюсь тоже смотреть на все вместе. Конечно, что-то они делают, с чем я не согласен, и иногда, на мой взгляд, слишком далеко заходят некоторые их решения. Но, с другой стороны, это не означает, что они ничего хорошего не делают. То есть нужно все-таки смотреть на все, и смотреть на хорошее, и смотреть на плохое. Он сказал баланс, да? Что все Да, смотрят. нужно, чтобы взгляд был немножко сбалансированный, что если они сделали что-то плохое, это не означает, что нужно отвергать все хорошее, что они сделали. Мгм. Интересный вопрос. Какие качества человека вас притягивают? Какие качества вы цените? Назови 3. Oh, okay. Oh, that is a difficult question for you. You have to name 3 qualities that you value in people, that you find that make people something that you want to be with. Like not be with in any like close way, but something that you find attractive in people, some good qualities in people that you like. Yeah, some good qualities that I like. Well, again, indeed, this is difficult for me, but I can think of the way I would like to be. So that's what I would expect good for other people as well. I would like to be, let's say, courteous, so friendly to other people, so that they feel at home. Meaning, whenever I'm not talking about home, or rather, I should say at ease when they talk to me. So no aggression, no matter how much, let's say, difference in opinion we have. So that's coming back to relating to the question you asked. Translate that. So он говорит, что качества, которые я ценю в людях, это примерно те качества, которые я стараюсь развивать в себе. И первое, как я хочу себя вести, это я хочу быть дружелюбным, в том смысле, что люди должны чувствовать себя со мной комфортно, а это означает для меня отсутствие агрессии. Что даже если мы не согласны, все равно я должен быть дружелюбным к этим людям. И вот это первое качество. Yeah, and the second one I can say that to be considerate to others. So it's similar, but of course slightly different. That think about what other may need, and then do that to yours. I mean, if that person does it, because I try to do that myself, and then so I value that quality. Второе — это внимание и забота к людям. То есть обращать внимание на то, что людям нужно, и пытаться это им дать. And if I have to say third one, yeah, so I said considerate, be friendly, and I don't know. I mean, I do not know. I cannot think of something. Maybe you can say, okay, can you give me choices? What are between qualities, and then I can. Можешь дать какой-нибудь выбор, потому что ему трудно назвать третье качество. Можешь дать ему выбор. Я смотрю твою жену, что ты выбираешь, красоту или ум? Okay, beauty or brains. I go for brain. Beauty is so subjective, and different cultures will have different concept, different definition of beauty, what beauty is. So that would be very difficult. But with brain, meaning what? Meaning our conscience, our how we think, and that is, of course, a majority should think that I should not kill somebody because that's a bad thing, right? But on the other hand, beauty, in my country, I may think, okay, this is beauty
And another country says, no, that is not beauty. Something else is beauty. Конечно, между красотой и умом ум важнее, потому что красота очень сильно зависит от культуры. То, что считается красивым в Индии, может оказаться совсем не так в другой стране. А ум — это важно, потому что всегда, то есть умный человек тоже понимает, что хорошо, а что плохо. Вот как раз об этом вопрос. Есть ли что-то, что может вывести Пранабу из себя? И как вы справляетесь с этим? А если ничего не выводит из себя, то как такое возможно? Okay. Is there something that really annoys you to the point that you really get outrageous or makes you angry or makes you outrageous? If yes, then what is it? And if no, then how is it possible? Well, Possible. I must say that answer is yes, it does. I am human being. I'm not something above non-human, so it does. But I look at it. Let me answer this question slightly differently. I look at it the effect, how long the effect stays, short term and long term. So when I hear something that makes me mad, so I do get, but maybe what I try to do is not immediately react to it. So basically, if I give slightly time, that could be 1 second or 5 seconds, then I calm myself Вам down. психологом надо работать. Ну, просто вообще. Mom now say you have to work as a psychologist. Да, не та профессия у тебя. Профессор математики. Mathematician is not your profession. Your profession, but not what you should have. Переведи, пожалуйста. Окей, перевожу. Конечно, есть вещи, которые меня выводят из себя. Безусловно, я живой человек, и это иначе не получается. Но я всегда стараюсь не реагировать сразу. Я стараюсь думать, вот то, что меня выводит из себя, это что-то такое временное, короткое, или это надолго. И я стараюсь дать себе какое-то время, ну хотя бы секунду или хотя бы 5 секунд, чтобы не среагировать, а как-то это взвесить и среагировать более адекватно, то есть контролировать свою реакцию. So basically what I'm trying to say is that indeed one other question was how do I control myself, right? That's very difficult to say, and it's also strategies would be different for different situations. I mean, I always think of, let's say, indeed long term. About long term, what has been done to me that is irritating me or making me angry, and or also long term effect of what my reaction would be, whatever reaction I would do. So that long term, how long is long, that depends on the situation or the incident, what is happening. Я стараюсь всегда думать немножко вперед, немножко более как бы дальше во времени. То, что меня раздражает, насколько большой эффект это будет иметь в течение времени. И какой эффект вызовет моя реакция на протяжении долгого времени. А что такое долго, это сильно зависит от ситуации. Вы ссоритесь? Do we have fights? With whom? С Нелли? With me. Yeah, we do fight again. What we call fight. I mean, of course, we have difference of opinions. So sometimes we say, no, this is not my opinion. I do not like that. She says sometimes that. So is that a fight? Yes, maybe not, because it's a good fight, because we have to exchange. Good fight. Он говорит, что, конечно, у нас есть какие-то дискуссии, несогласия, но это нормально. И если там кому-то что-то не нравится, то это можно сказать, и мы это обсудим. Можно ли назвать это ссорой? Наверное, можно. Но в этом случае это хорошая ссора, потому что дискуссия всегда нужна. Разговор всегда нужен. Очень много вопросов про культурную разницу. Сталкиваетесь ли вы с разницей культур? И есть что-то близкое между российской и индийской культурой, по-настоящему близкое? There is a question whether we have some some disagreements that are based on cultural differences, or whether we have any difficulty with cultural differences, and also whether the Indian culture is similar in any way to Russian culture.
in many different ways. They are similar, Russian culture and Indian culture. Well, if I look at it, especially culture, it's Russian culture, if I extend what I have faced within your family, so my Nelly's family, your family, that there, one of the biggest thing that is common is the family values. So that is common, and I believe it is not only in your family, but in general in Russian culture, family values are there, and that is the biggest, the topmost priority in our culture. Ой, как доведет меня сейчас до слез, твой между. But by family values, you mean, can you a little bit elaborate what you mean by family values? Извини, я включилась в интервью, задала вопрос. Я спросила, что означает, что... Я потом переведу ответ. Давай сначала на мой ответ, вопрос ответит. What do you mean by family values? By family values means, again, in India, that is known that respect is one of the things that elderly people should get respect. Just because elderly person is maybe not right, and I have my full freedom of speech, doesn't mean I should say immediately that you are wrong and in an aggressive manner. That hurts. I mean, I do not want people to get hurt. That doesn't serve any purpose. By saying that you are wrong, what purpose does it serve? Как тебе много переводить? Давай. Да, окей. Конечно, между российской и индийской культурой есть очень много общего. И то, что он видит в нашей семье, и как бы предполагает, что, наверное, это одна из российских ценностей, это ценность семьи в смысле, например, уважения к старшим. И, например, люди, которые старше в семье, они могут даже быть неправы, они могут что-то сказать, чем не согласны, но это еще не значит, что мы должны, даже если у нас есть свобода слова и мы самостоятельные взрослые люди, это не значит, что мы сразу должны говорить: нет, ты не прав, потому что это им делает больно, а я против того, чтобы делать людям больно. Это не к чему. Он сказал, что нас родят семейные ценности, да. В том числе уважение, прежде всего, уважение к старшим. Даже если они не правы, да, к ним особое отношение. Yeah. If I may add to that, your previous question, that how do I control? Again, I was thinking, of course, I'm talking to you, but in the background, in the back of my head, I'm also thinking what would be the answer to how do I control myself to this and not getting. And I said that I try to think of the extreme cases. I mean, how far the effect it would be, what would be the worst effect, and that worst effect. I mean, there. I have a belief, let me finish it and then you can translate, is that not everything is under my control and there is some, let's say, external power. So that different people call it differently, nature, God, or whatever, that power has some effect. I mean, I do not have full control and I believe in good of that external power. So if I do good stuff, then that external power will not let anything bad happen to me. Угу. Давай, Нарик, это очень полезно. Это очень полезно, я вообще сложно перевести, но я попробую. Он сказал, что вот был предыдущий вопрос про то, как он себя контролирует, и он ответил, что он думает о том, что случится через какое-то время и какой эффект его реакции будет через какое-то время, но что ему помогает тоже себя контролировать, что он верит в то, что есть какая-то, то, что не все под его контроль, что даже если он как-то отреагирует, это не значит, что это принесет какой-то эффект. Он верит, что не все человек может изменить, и что-то зависит совсем не от него, но может быть от какой-то совсем внешней силы. И люди называют эту силу по-разному: судьба, природа, Бог, кто во что верит. Но вот что бы это ни было, он верит, что есть какая-то сила внешняя, и что если он будет себя держать и вести каким-то образом хорошо, то эта внешняя сила не даст ничего плохого, если случится. And that trust that I have, I believe that if I behave good, then nothing bad can happen to me, and that ensures me that I should not get irritated. Да, и вот когда я верю, что если я буду вести себя хорошо по отношению к другим, то ничего плохого со мной случиться не может, это мне очень помогает себя держать в руках.
А ты веришь в Бога, и ты веришь в жизнь после смерти? Do you believe in God and life after death? Um, Again, this is, of course, I am indoctrinated. I am very much brainwashed by upbringing of my culture, and which does believe in reincarnation, so rebirth. But again, even with that, I do not know. So that's why I would not force to anybody that you must believe in God. I do believe in God, but that God can be, in mathematics, we always make comparison. God is equivalent to superpower. So I believe in superpower, and that can be God. Yes. Он говорит, что он, конечно, вырос в культуре, где было много влияния религиозного, и, конечно, индуизм, они верят в реинкарнацию. То есть в этом он вырос, и много, конечно, его воспитание, культура направлена в эту сторону. И сам он, может, там у них много богов, но сам он говорит, что он верит в Бога в том смысле, что он верит в то, что существует вот эта внешняя сила. Суперсила. Вот эта внешняя сила, суперсила, и в это он верит. И это можно сказать, что он верит в Бога таким образом. Угу. А если все-таки вернуться к культурной разнице, бывает такое, что он поступает так, как привычно ему, как поступают все в Индии, и натыкается на то, что ты его не понимаешь. И наоборот, ты поступаешь как привычно у нас в России, и сталкиваешься с тем, что он тебя не понимает. Вот это и есть культурная разница, когда люди поступают даже автоматически так, как привыкли, а другой человек не понимает. И даже, может быть, раздражается на это. Did it happen between us that you do something that is very normal in India and I get annoyed because this is something very weird for me, or the other way around, that I do something that is very common in Russia and you get annoyed because it's very weird for you, and was there some irritation based on that? Irritation, not. On the other hand, again, I mean, even if there was irritation, remember looking at my answer or remembering my answer, that irritation doesn't stay long, because I only say, oh, this is only a short-term thing. Long-term, it doesn't affect me. So I give you examples. So in India, in Bengals, definitely is very common when bringing up a child, little child always sleeps with parents. But in the Western culture, it is not. So you have to know, they have to get independent, they have to sleep on their bed even if they cry. So that did, while bringing up our little daughter, then we had difference of opinion. And yes, indeed, it sometimes irritated me, but then I realized again, argued what's the effect of me reacting. Хороший пример. Good example. Да, конечно, бывает раздражение, но опять же, если вы помните мой предыдущий ответ, я все время думаю о том, что это не долгосрочные вещи, поэтому я особо не раздражаюсь. Но вот одна из вещей была, что в Индии очень принято, что маленький ребенок спит с родителями, а на Западе это не принято. Ну и в том числе в России это не принято. И когда мы растили нашу маленькую дочку, то понятно, что все окружение вокруг настаивала о том, что она должна спать отдельно от нас и становиться независимой. Для него это было странно, но он к этому приспособился. А вот тут же вопрос есть от подписчиков. А что считает Пранабом самым важным и главным в воспитании дочери? Что важно ей передать? Что самое важное? What do you think most important about bringing up your daughter? What would you like to pass on to her? What is most important? Yeah, I like to do this. Philosophy is most important. I do not know, but again, my philosophy is that the things that help me live through this world, live through different conditions, different situations, I would like to, but I cannot pinpoint what exactly, because this is not a list of things that we do. Во-первых, для него трудно отвечать на вопрос, что для него самое важное или самое любимое. Но одна вещь, которую точно он хотел бы передать, это как он все-таки может приспосабливаться к разным обстоятельствам
right? You said that to adapt. What did you say? I say how to live through Да, different adverse conditions. Как жить, когда появляются какие-то неблагоприятные обстоятельства, как это пережить, как пройти через это, когда возникают неблагоприятные обстоятельства. И вот этому, конечно, я бы хотела, чтобы дочка научилась. So it's not a list of things, okay, you should do this, you should do this. It is how you live, so every daily life, how you behave yourself and hopefully... Как, Пранаб? Мы тоже хотим Да, этому научиться. это не то, чтобы у меня какой-то есть список, вот я его должна научить этому, а я бы хотела, чтобы вот она просто поняла, как надо себя вести и как надо жить, чтобы прожить через все трудности жизни. А что все-таки главное, чтобы вот через эти трудности пройти? And how do you get through the difficulties of life? Yeah, I don't know. I mean, I have to say again that it depends on the situation, exact situation that we are in, and try to believe in that superpower that, okay, no, am I doing bad stuff? If I am not doing bad karma, then why should I? Делать все хорошо и верить в суперсилу, которая тебя Делать себя, быть хорошим к другим и верить в то, что если ты так делаешь, то все будет хорошо. Вопрос от людей, у которых тоже зять из Индии. Question from people who also have a son-in-law from India. Да, и они спрашивают, не было ли у тебя проблем с родственниками, когда ты выбрал русскую жену? У его зятя такие проблемы были. Did you have problem with your family when you chose Russian wife? Because they said that the family of their son-in-law did have like problems. Yes and no. There are problems, meaning it's a shock. First thing is a shock. And that shock is that, okay, my family, they are used to sort of thing. And that is not only about my family. For anybody, a problem is first it is shock. That, okay, this is something different. So I have to get used to that idea. And once they get used to that idea, then there was no problem. Ну, он говорит и да, и нет. То есть поначалу, конечно, был шок, но шок в каком смысле? Что они не привыкли к этому, они привыкли к определенным правилам жизни, как это все происходит. И когда это что-то совсем новое и неизвестное, то первая реакция немножко шоковая. Но дальше, когда этот шок прошел, и когда они к этой мысли привыкли, то после этого никаких проблем не было. So it is not necessarily, let's say, this shock is because it's Russian. It could have been, let's say, I mean, in India you have different regions, different cultures. So within India, if I married somebody else, non-Bengali, I'm Bengali, non-Bengali, then this shock would have been there. И это даже не важно, что жена русская или не русская, даже если бы он женился на жене индусской, но только из другого штата, например, который говорит на другом языке, там культура очень отличается. Вот такой же шок. Что приносит Пранабу настоящее удовольствие? Что для него самое приятное в жизни? What do you enjoy most? No, okay. What do you enjoy a lot, and what makes you really happy? Like, what makes you enjoy life? Like, some enjoyable. What do you find enjoyable? Very enjoyable. I think one thing that I would say is good company of people. So we have a saying that if you are with good people, then actually you also think good, you also do good because you are with good people. They kind of influence you. That's true because you hear them, you talk to them, you discuss, and then you hear the good ideas and things like that. And they say, okay, this is bad. So, and then you mix with your own idea. And then, so for me, it is always that I have a good set of people around me. Для меня это говорит, что для меня самое главное, чтобы вокруг меня были хорошие люди. Потому что когда ты окружен хорошими людьми, то они делают тебя лучше тоже. И ты слышишь разные их мысли, и ты примеряешь их к своим мыслям, и добавляешь их к своим мыслям. И самое ценное для меня — это чтобы вокруг меня были хорошие люди. I don't need too many people. I'm not going to mind having too many people, but as long as I have a reasonable amount of good people, 4, 5, and I'm okay, I can live the life.
мне не нужно слишком много. Не то чтобы я бы очень буду возражать, если будет много, но много мне не обязательно. Если у меня есть 4-5 людей, хороших людей вокруг меня, то я уже могу жить свою жизнь. А ты экстраверт или интроверт? Ты любишь быть один или любишь быть с людьми? Are you extrovert or introvert? Do you like to be with people or I believe I am introvert, but nevertheless I would like to be with people because I want to listen. So coming back to your question, another question that what do I read? Actually, very often, if not the most of my learning, I mean life learning, educational learning, happens by hearing people. Hearing to people. So you can say old days when we didn't have books, we used to hear and then learn from them. So I know what a you lot happens, for me at least, that is true. Он говорит, что он считает, что он интроверт, но при этом ему нравится слушать, что говорят люди. И возвращаясь к вопросам о книгах, очень много чему он научился в жизни не из чтения, а из того, что он просто слушал, что говорят другие люди. Меня просят задать этот вопрос, я никогда бы его не задала сама. Я задала его Наташе тоже по просьбе подписчиков. Как ты относишься к тому, что у меня есть такая популярность, известность в России? Это как-то смущает эти наши интервью и это известность моего имени? Или это... Как ты к этому относишься? Okay, so the question, first of all, disclaimer, that mom said I will never ask this question, but my subscribers want me to ask, and I asked it to other family members as well. So how do you view it that mom is so popular and that she's famous and she has so many subscribers, that now you have to do this interview? Like, do you have, like, how do you view that? I do not have any problem. Mom is popular. She is doing her job. She is great. She should be popular. So that's not a point. Whether I have to give interviews, as long as, I mean, of course, if there is a question that there comes a question which I don't feel comfortable, I will tell you that no, I do not feel comfortable answering this question. But otherwise, it's fine. I mean, I look at it, I am talking to you. And if somebody else hears it, I have nothing to hide. It's special talk with me. Ага. Он говорит, что я совершенно не возражаю, что мама популярная, мама замечательная, она должна быть популярной, это нормально. Но говорит, то, что я должен давать интервью, в принципе, я это вижу, как просто я разговариваю с мамой, и если кому-то еще это интересно, то почему бы нельзя этим поделиться? Еще есть очень хороший вопрос. Про твоих родителей расскажи. Кем был отец, кем была мама, чему они тебя научили? Было ли у них единый взгляд на воспитание, или ты ближе к отцу или к матери? There's a question about your parents, and once you do part of the answer, then I stop, I will translate partially. So there is tell us about your mother, your father, how did they bring you up? Did they agree about upbringing or not? And what did they teach you? And who you were close? I think I have to say I was closer to my mother because practically speaking, I should say I was brought up by my mother because we used to live in a village with, we were 6 brothers. So with my mom, not all 6 brothers together, because when I was, let's say, small, at that time, my eldest brother were already about to leave home to work. And my father always stayed in a city, so that is 5 hours journey. So he used to come basically once in 2 weeks or so to visit us for this weekend or maybe 1 week. So in that sense, from the time I remember my father as only, let's say, this sort of offbeat weekends, a week or 2. So close to my mother. Я ближе был к маме, потому что, отчасти потому, что мы жили в деревне, Пранаб 6-й брат в семье. Они не все жили одновременно, 6 братьев, потому что когда он был маленький, мы уже старшие братья уже пошли учиться. Но
Отец жил в городе. Он работал в городе. В Индии это, кстати, очень принято. Это я уже к себя добавляю. Он работал в городе, зарабатывал деньги, и он приезжал на выходные раз в 2 недели. Было 5 часов добираться из города до деревни. Он был учитель. Сейчас расскажу. Сейчас спросим. И поэтому он приезжал либо на выходные раз в 2 недели, либо иногда он оставался на неделю или на 2. Поэтому можно сказать, что мать его вырастила, и отца он помнит как все время на какие-то короткие Сколько визиты. было Пранабу, когда отец умер? Подожди, ты до этого что-то еще спросила? Учителем был Да. отец. What was your dad's profession? Was he a teacher? No, he did teach for a short while, but again, for better money, he went for a government job, accountant. Ага. Он сначала был учителем короткое время, но потом он, чтобы заработать побольше денег, он взял позицию государственную службу, и он там был бухгалтером. So coming back again, my mother was again. I was close to her, and she brought us up, really all 6 of us, almost single-handedly, and great way. She was a selfless, let's say, teacher, even though there is no teaching degree for her, but she was a great example for us how to live life. Мама, можно сказать, вырастила нас всех 6, и практически сама. И хотя она не была официальной учительницей, но для нас она была настоящим учителем, потому что она была удивительным примером, как нужно жить жизнь. Она была настоящим учителем жизни для них. So again, this is same thing as I was saying, how I would like to, what things I would like to give to my daughter. The same thing. It is not like, okay, like a class, okay, this is the syllabus, I do this one, this one, this one. But by living life and seeing or showing to the others and me seeing my mother, that's how I learned what to do. Говорит, вот возвращаясь к вопросу, чему я хочу научить дочь, это же не школьный учебник, что надо выучить какие-то темы, а просто когда ты живешь и показываешь пример и учишь ребенка, как пройти жизнь. И в этом смысле мама была очень мощным учителем, и она научила в основном его всему, что вот он умеет в смысле как жить. Я помню, как ты разговаривал с ней каждый день, и как ты и смеялся, и спрашивал, и волновался. А какое любимое блюдо мамино? What was my favorite dish that mom cooked? For me, Yes. I think whenever I went home to my village, my mother cooked one thing that is, let's say, we call lao chingri with narkal. So that means it's this courgette type thing. So it's a lauki. It's a special vegetable with shrimp and coconut, grated coconut. Mm-hmm. So sometimes without shrimp, because mom, we had very often vegetarian. So there's coconut and vegetable. Я очень хорошо помню это блюдо. Это было из такого кабачка, но только это не кабачок, у них там 20 миллионов видов кабачков. Так. Это одна из разновидностей кабачка. Она готовила с креветками и с тертым кокосовым орехом. И иногда они часто ели вегетарианскую еду, то есть это было не всегда с креветками, иногда просто кабачок с тертым кокосовым орехом. Я, кстати, помню это блюдо очень хорошо. Угу. И сейчас о грустном хочу спросить. Когда мама умерла, и ты уехал в Индию, и мы все звонили Нелли, и Нелли нам рассказывала, что это целый такой большой обряд, как прощаются с мамой там, в Индии. И я помню, как тебе надо было даже сбрить усы и волосы, да, с головы, да. Это же вот это все было. Это объясни мне, пожалуйста, вот смысл этого обряда и как вы прощаетесь. Мне это очень важно. Я прощалась с своими родителями, мне очень важно. Мне кажется, это так здорово, когда вы там сидели все вместе целый месяц и вспоминали, и смеялись, и плакали. Мне кажется, это так здорово.
Okay, so now very sad topic, but mom wants to know about this traditions when somebody passes away. So when your mom passed away, then we went to India, you had to shave your head and It's very important. mustache, and so she wants to know a little bit more about the rituals surrounding passing away of a close person. Yeah, okay. Right now, the rituals, of course, started for some reason. The rituals is, of course, we cremate people. So once a person dies, that we try to let other close family members come and see for the last time, and then as soon as possible, cremate the body. But after that, this mourning period starts, and mourning period usually means that we follow certain restrictions. For example, we do not shave. And then we always take, let's say, main food only one time. And so during lunch, let's say, and during dinner, we had some fruit and something like that. So, and one of the reason I believe is that these rituals also help other people understand that I am not normal. So meaning my outlook is already giving the signal that there is something happened. They shouldn't come and joke with me because they see my... So that's... Очень интересно. Он говорит, что в Индии, когда кто-то умирает, то кремация происходит как можно быстрее. Но после этого все эти ритуалы, они для того, чтобы помочь людям пережить их потери. И в том числе, например, вот это вот то, что они... у них определенные также ограничения. Например, они едят основное блюдо едят раз в день, и уже там вечером только, может, какие-то фрукты. Но еще вот, например, они действительно сбривают голову. И одна из как бы целей этого ритуала в том, что люди могут увидеть, что у тебя что-то произошло, что к тебе не подойдут и не начнут просто так шутить, что они будут знать, что ты переживаешь горе, переживаешь потери. So if I have to, let's say, I know, of course, my culture, and then I know a little bit of Western science, and if I have to justify why this is, the way I look at it, once some close person passes away, I am also not interested in taking care of myself, dressing up and doing this. So I'm mourning. So I do not feel like doing, let's say, makeup. I do not feel like. So that is one thing. And then, okay, this process goes for 12 days. 12, 11 days. And then the 13th day, that is something to do with, let's say, a little bit of religious stuff, that after 13th day, we basically now shave head. And then because it is now, if I do not use comb, then it is so much distracted for men. It's better to shave everything and then let all this bad stuff goes away and then start. So you shave after 12 days? Yes. То есть они не сразу. То есть сначала вот эти вот первые 12 дней у них как бы период, когда они переживают вот эти первые дни потери, и тогда на самом деле им не разрешено о себе заботиться, то есть не бриться, не мыться. Но один из смыслов, если он должен объяснить, то говорит, может быть, потому что если у тебя такое горе, то тебе и не хочется особо за собой ухаживать. Но дальше, когда проходит этот период, то, конечно, уже все там в плохом виде, все это, и тогда они уже все это сбривают, и это как бы завершение вот этого периода. Yeah, it is correct what I said, right? That you first, this morning period, you just don't brush and something. And after that you shave. Yeah, okay. Yeah. So again, I did not go deep into the religious region. There are, but it is, I am trying to do it because I had to justify if I have to do why should it be done? I relativize, I argue that okay, this is a good reason. Конечно, на самом деле объяснения все более-менее религиозные, в том числе на 12 дней, как-то объясняется тоже религиозными какими-то традициями. Но он все время думает о том, какой рациональный смысл в этом может быть. И вот ему кажется, что вот это такой рациональный смысл. А вспоминаете истории, можно ли смеяться, улыбаться?
Can you laugh or smile or remember some stories during that period? Yes. So this is remember this time. I mean, all families. So, for example, during our mother's this period, we were all 6 of us there. So we were in the evening. We have nothing else to do, right? Because we cannot do work that much. I mean, we sit there, and then we of course reminisce. We think about what my mother, different events, different stories, and then we laugh, we cry. Do you remember that? What mohem Laugh and did? cry. Он говорит, мы, конечно, мы особо там ничего другого не делаем, но по вечерам собираемся и вспоминаем разные истории, вспоминаем, что она там говорила, что она делала, и мы смеемся, мы плачем, и вот это все. Actually, during this period, it is also true that often we do not cook. It is the neighbors or relatives that bring food for us. И обычно в это время мы не готовим, а соседи приносят еду. And then on this after this 13th day or 12th day, there is some religious ceremony to, let's say, release the soul of the deceased, soul of the dead, the soul can go to rest in peace. И после этого, после этих 12 дней, у них церемония, когда душу отпускают. Это все близко к нам. Ну, все, теперь другие совершенно вопросы. Твоя жена, Пранаб, занимается изменением в образовании, реформой образования. Ты профессор математики, очень любимый, тебя столько раз номинировали, и ты становился лучшим любимым профессором, что не вызывает у меня вообще никаких сомнений и удивлений. А как ты считаешь, вот сейчас студентам надо по-другому преподавать? В чем они другие? Как их обучать надо? Okay, so now completely different question. So your wife is trying to work hard to change education. You yourself really loved, appreciated math professor. So you teach too, and students love you. So what do you think? Do we need to teach students differently today? How should we teach them today? Well, if I knew the answer, I would have been millionaire. I don't know the answer. I know the answer, I'm not millionaire. No, it is what I believe. Again, here I must say, and consistent with what I told, that I learn a lot from Nelly, because Nelly reads a lot, and then we discuss, and I learn a lot. Good company. Me too. Это мой источник. Она говорит, я же вам говорил про хорошую компанию. Вот она все читает, много об этом думает, она со мной этим делится, и я от нее учусь. Замечательно. No, but then again, I mean. Но стало труднее или нет учить? But did it become more difficult to teach or not? With time, for generation is changing, our habits are changing, and that includes me. So in that sense, it is different. Whether difficult or not, this is perspective. It's different. Меняется, все меняется, и это не так, как было раньше. Но я не тот человек, который думает о том, стало труднее или стало легче. Стало по-другому. Ой, как хорошо, какой хороший ответ. Последний вопрос, это тоже не я придумала. Это оттуда вопрос от подписчиков. Какая моя еда, мое блюдо у тебя самое любимое? Now, which dish from my mom you like? Let me see. I would say for you, borscht, of course, goes there. I like плюшки. Плюшки. Все, мы пойдем кушать плюшки. Тем более они у нас борщ и есть. плюшки. И борщ и плюшки имеются в доме. И не хочется отсюда уезжать. Спасибо большое, Наринка, тебе за перевод. Она. Thank you. Спасибо большое. Спасибо, мой хороший. Да что ж нам повезло с этим?